So মই লৈ আহিছো 26 জুন 2025 ইভিনিং শিফটৰ এখন পেপাৰ প্ৰবেবলি যিসকল ফিলচফি পেপাৰ 2ৰ ষ্টুডেণ্টছ যদি তেওঁলোকে 2025ৰ জুনৰে এক্সামটো এটেম্প কৰিছে তেন্তে তোমালোকে মেবি এখন পেপাৰ এক্সামত দেখিছিলা আৰু ইন য়েষ্টাৰডে সেশন উই হেভ ডিছকাছ দ্য 25 June 2025 morning shift or paper, and today we are discussing 26 June 2025 or evening shift or paper. Basic question nai, hardly 10 questions are there. Yeah, so again moi ako eba mention korisu bahut Assamese medium student asa, but exam holot tomaloke screenot duta language ot he question khon paba, English and Hindi. Okay, আৰু many a times already authority ফালপা কোৱা থাকে যে কেতিয়াবা হিন্দী কুৱেশ্যনটোত কিবা ভুল থাকিব পাৰে যদি দেখা তেতিয়া তোমালোকে ইংলিছ কুৱেশ্যনটো ফলো কৰিবা okay but in our session or classes it up to you if we find that you find some difficulties যদি তোমালোকে কিবা কনসেপ্ট বুজাত difficulty feel কৰিছা then মই অসমীয়াটো বুজাই দিও okay but many a times কি হয় আমি অসমীয়াত proper word বিলাক বিচাৰি নাপাও যাৰ কাৰণে অকমান problem হৈ যায় but no problem কিবা কনসেপ্টত problem থাকিলে মই অসমীয়াত বুজাই দিয়াটো একো barrier feel নকৰো but for now we are jumping into the PYQ as a PG student 1 second I need to check the message and the message got vanished if you don't mind, I will take all of your questions at the last because it is a bit difficult to check the questions right now. But if we finish these 10 questions, then if I take your queries from the chat box, it will be great. I hope you will understand this one. Okay. Or if you have any other query or anything, you can just unmute your mic and you can say it directly, okay? Because this is your class, no one is gonna judge you. So I will allow you to speak in between our session. No problem with that, okay? Now I think we can proceed with the question. So first question is asking, which of the following is one of the advantages of behavioral objectives that determine teaching and learning in higher education? So question to higher education opra ahise aru one of the advantages or kotha hudise of behavioral objectives that determine teaching and learning in higher education. So if you want, you can definitely try to answer it from these options, and I will definitely answer it and explain it to you. So the correct answer for this question is option number 2. Option number 2 is saying this makes learning focused and archival. Why this option is correct, we can understand this one from this explanation slide. Okay, quickly checking the explanation slide. Okay, so option 2 is saying that these make learning focused and archival. Why? Because the question is asking about the behavioral objectives. So behavioral objectives clearly define expected learning outcomes, okay, making teaching goal oriented and focused. And also they help in documentation and evaluation, that is the archival purpose. Moi thulmulke okhomiyat bujai dibo try korisu je jetia behavioral objective to clearly defined hoy and tat ami learning outcome to bisari pau aru e hodai goal oriented and very focused hoy, okay. So you need to you need to know this, and then we also need to go for the other options, okay, because option number 2 is the correct one, but the other options, why they are incorrect? Because option number 1 is saying behavioral objectives are generally learner centered, but in the question it is saying teacher centered. That's why it is not correct one, and the rest are also not correct. Why they are not correct, we will discuss here. So first one is also not correct because it is saying teacher centered, but it should have to be learner centered, okay. Next, option 3 is also incorrect. Why? Because option 3 is saying that this focuses too narrowly in minutiae. So why it is like the narrowly on minutiae? Because you need to know that focusing narrowly on minutiae is actually a limitation, not an advantage, but the question is asking about the advantage. That's why it is also not a correct option.
Now option number 4. Why option number 4 is incorrect? Quickly checking that. Option number 4 is saying this limit opportunities from spontaneous and unintended outcome occurring during learning experience. Okay. Now limiting the spontaneous learning, it means someone is learning spontaneously and that is limited by something, so that is a disadvantage, and the question is asking about advantage. Okay, that's why it is also incorrect, and the correct answer is the that makes learning focused and archival. What makes the behavioral objectives? Okay, so I hope you will remember this one. Now we can move to the question number 2. Okay, so question number 2 is asking which of the following is the strategy that supports motivation. Okay, so for this you need to go through all the options and eliminate the other options, because the option number 4 is saying emphasis on finishing, not learning. Not correct. Option number 3 is work is too much difficult. No, not correct, because it is also another a negative type of comment. And attributions in intellect rather than effort, we can check this, but for now it is also not correct. And as it is asking for strategy that supports motivation, so the correct option will be option number 1, that is connections across the curriculum. Why it is correct? Quickly understand this one from the explanation. মই ভালকে বুজাই দিম যে option number 1 কিয় correct হয়. Okay, so option number 1 কৈ আছে connections across the curriculum. So you need to know that making connections across subjects helps learners see relevance, thereby enhancing internal motivation. Internal motivation নকৈ আমি self motivation ক'ব পাৰো. It means যেতিয়া student জনে subjectৰ মাজত connections দেখিব, তেওঁ নিজে এটা relevance ৰাখিব পাৰিব, and with that they can enhance their self motivation or natural motivation or internal motivation. Okay, that's why option number 1 is correct, and option number 2, 3, 4 kyo incorrect hoy, because motivation improves when effort is emphasized, not fixed intelligence. That's why option number 2 is incorrect. Why option number 3 is incorrect? Because that option is saying that task that are too difficult. So jodi enekwa dhoroner statement thake, it will definitely discourage the learners. That's why this is also incorrect. Now option number 4 is saying focusing only on completion reduces deep learning and motivation. It means if something is focusing only on the completion, for example, if someone is trying to complete the syllabus jaldi, then what happens that the learning depth and motivation is reduced. It means jodi kunubai khub joldi syllabus khon hek korat gurutto dise, okay 1 ঘন্টাত মই ইমানখিনি পঢ়াই গুছি যাম, but হেতু কৰিলে বহুত সময়ত ষ্টুডেন্টৰ যিখিনি ইন ডেপথ লাৰ্নিং হ'ব লাগে বা যিখিনি মোটিভেশ্যন থাকিব লাগে সেইখিনি এফেক্ট পৰে. ওকে, আৰু এই কুৱেশ্যনবোৰ একচুৱেলি আহি আছে টিচিং এপ্টিটিউডৰ পৰা, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ যেতিয়া তোমালোকে এটেম্প কৰিবা নিজকে এজন টিচাৰ হিচাপে ভাবি ল'বা, বিকজ এই টিচিং এপ্টিটিউড পাৰ্টটোত তুমি যেতিয়ালৈকে নিজকে টিচাৰ বুলি ভাবি নোলোৱা তেতিয়াহ'লে কিছুমান কুৱেশ্যনত অকণমান ডিফিকাল্টিজ আহিব পাৰে, আৰু যদি সেই টিচাৰ এণ্ড ফ্ৰণ্টত থকা ষ্টুডেণ্টজনৰ মাইণ্ডছেটটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰি লোৱা, দেন ইয়ৰ আনচাৰ্ছ উইল বি কাৰেক্ট এভৰি টাইম. নাও গোয়িং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন. This question is again from the teaching aptitude. So question number 3 is saying arrange the steps of classroom action research. Okay, this is not just the teaching aptitude, but research aptitude is also aligned with this, because it is asking about classroom environment and it is also asking about action research. Okay, so yat ketaman steps dia goise jikhinik ami arrange koribo lage. Okay, so ami গোটেইকেইটা চালো ইয়াত কি ক'ত আছে. চ' প্লেন, ৰিফ্লেক্ট, একশ্যন, অবজাৰ্ভ, ফ'ল' আপ. চ' আমি গম পাওঁ ফ'ল' আপ সদায় লাষ্টত আহে এণ্ড প্লেনিং সদায় ফাৰ্ষ্টত আহে. চ' আমি সেই হিচাপত অপশ্যনৰ পৰা বিচাৰিম. অ'কে, ফাৰ্ষ্টত অপশ্যনত এ ক'ত আছে, ইয়াত আছে, ইয়াতো আছে, আৰু ই আছে লাষ্টত. চ' ই একচুৱেলি ফ'ল' আপ সদায় যিহেতু লাষ্টত আহে, আমি ই ক'ত লাষ্টত আছে আমি বিচাৰিব লাগিব. চ' দিছ ওৱান ইজ ই ইন দ্য লাষ্ট. চ' অপশ্যন
number 3 is the correct one for question number 3 and kyo option number 3 is the correct one ami explanation slide or pra bujilom. Okay, here, so the correct sequence of classroom action research or correct sequence to hoise plan, then action, then observe, then reflect, and at the last follow up. Okay, so plan, you need to identify problem and design interventions, then action, that implementation of the plan, that is the action one. Next comes observation, you need to collect data and observe them. Then comes reflection, that analyze the results to get the reflection. And then at last the follow up comes. Okay, follow ups basically do the uh, it's kind of extended version. It basically modifies something. Basically, what is the result and what is the feedback on that them? That is the follow up. So you just need to remember this sequence. Okay. So I think we can move to the question number 4. এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন যিখন আমি সলভ কৰি আছো হাফ পাৰ্ট অফ কোৰ্স, সো এনেকুৱা ধৰণৰ টেবুল কেইবাখনো আহিছিলে আৰু very easy, but you need to know the establishment years. So list 1 is showing name of institutions and list 2 is showing establishment year. So এনেকুৱা ধৰণৰ question confusing হ'ব পাৰে, but আমি কালিৰ সেশনত ডিসকাস কৰিছিলো AICTE বিষয়ে. It is from টেকনিক্যাল এডুকেশন ইনষ্টিটিউশন. সো তোমালোকে গম পোৱা যে AICTE হৈছে একমাত্ৰ মানে এই লিষ্টখনৰ একমাত্ৰ যি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ আগত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে. ওকে, সো হেতুৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি কাৰেক্ট আনসাৰটো উলিয়াব পাৰিম চাগে. লেটছ ট্ৰাই. সো AICTE আমি যেহেতু ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ আগত এষ্টাব্লিছ হৈছিল, আমি 2 লগত মেটচ কৰিম আৰু ইয়াত দুটা আছে A42 A42. নাও B41 আছে. ওকে, দ্যাটস গ্ৰেট. Okay, next is Niti Aayog. We all know Niti Aayog in 2015 because Planning Commission atori pelai Niti Aayog hoisile. So yeah, we have got our answer, and ICPR from 1977. That's why we have got option number 2 is the correct one for this, and we have an explanation slide quickly checking that one also. Yeah, so here you can see AICTE, All India Council for Technical Education, kali ami discuss korisilu, established in 1945. You need to remember this year, and this is the before independence. And ICHR, Indian Council of Historical Research, established in 1972. Niti Aayog, jikhon Planning Commission ok replace kori pelai ahisile in 2015. And ICPR, Indian Council of Philosophical Research, and 1977 year established hoisile. So that was it. You just need to remember a few of it, and I think we will provide a list with all of it so that you can easily get to understand or to study all of them in one place. Now I think we can move to question number 5. So question number 5, it is coming from ICT. ICT পৰা অহা কুৱেশ্যন আৰু ইয়াত কেইটামান ডিভাইচৰ নাম কোৱা হৈছে হাৰ্ডৱেৰ, এণ্ড ইউ নিড টু আইডেণ্টিফাই দ্য ফাংচনছ অফ ইট. অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ মডেম, দেন ৰাউটাৰ. মই জানো নতুন জেনেৰেশ্যনৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট, মডেম মে বি তোমালোকে শুনা নাই, আমাৰ দিনত আছিলে. ৰাউটাৰ, দেন NIC, এণ্ড ৰিপিটাৰ. চ' উই উইল ট্ৰাই টু মেটচ দিছ লিষ্ট 1 উইথ লিষ্ট 2. And modem, we all know it is the like modem কি কৰে যে এনালগ আৰু ডিজিটেল সিগন্যাল খিনিক kind of converse কৰে. Okay, so where I mean whenever you see conversion word and of analog and digital signal, you just go with the modem one. Okay, next router sobe চিনি পোৱা দেখিও আছা. Okay, so router has a physical address, but আমি এটুক লাষ্টটো মেটচ কৰিব পাৰো because maybe ইয়াত এটা router ভাল definition হ'ব পাৰিলে হয়. It's just here to make you confuse. Oh, not this one. No, so sorry. Yeah, so modem আমি মেটচ কৰিছো already 4 ৰ হৈতে, but router আমি physical address নহয় IP addressত মেটচ কৰিম. Okay,
So router we will match with IP address, and we all know routers, many a times we have routers in our home. Then NIC, and NIC আমি match করিম physical address or হইতে, and next repeater word to লগত a word to synchronize হৈ আছে regeneration signals. So repeater is matched with option number 1. So D ka 1 we need to find this one, and A ka 4, B ka 3. Okay, so option number A is the correct one. And quickly checking the explanation slide. So modem that converts the analog and digital signals. So or vice versa, you need to remember this, because nowadays you cannot see modem. These are very old device. And next is router. Presently we are using. So this is famous, and it basically has the IP address. So a router directs data packages based on the IP address. Okay, and NIC, it has a physical address. So network interface cards uses medium access control, that is MAC, physical address. You just need to know about this one. And next is repeater, that is regenerate signals. A repeater or like a repeater, how it works, it boosts or regenerate weak signals in a network. If it means if you have a repeater and if you have weak signal, the repeater will regenerate that weak signals. Okay, it boosts up the weak signals. Next is question number 6. Okay, so in question number 6, you need to find the wrong number in this series given below. So and for this question you need to find the pattern, how from first number to second, or for second to third, how the numbers are moving forward. Okay, what is its pattern? And then after identifying the pattern, you need to find the wrong number. So for this question, quickly going to the explanation slide, then you will understand this question properly. So as the question has given this series 1 2 5 14 41 1 to 5, now which number is a wrong one, you need to find. How you are going to find it? So we have found out the pattern. So pattern is showing that if you go from here to here, from 1 to 2, you can see that it is multiplied by 3 and then subtract 1. Okay, then you will get the next number. For example, you can see here 1, then multiplied by 3, then minus 1, then you will get 2. This is the 2. Next, which 2, you just multiply it by 3 and then subtract 1. So after multiplying you get 6, after subtraction of 1 you will get 5. So this is the 5. Same way you go with the rest, and you will find that the last number, that is 125, and you need to do it like 41 into 3 then minus 1, then you will get 122, not 125. That's why 125 is the incorrect one. And that's why for this question, as it is asking about the wrong number, for this question the option A is the correct one. So this is very easy. I hope you have understood this one. Now I think we can move to the question number 7. So question number 7 is also from ICT. It is asking IEEE name of Wi-Fi is. So for this question, you need to know this answer is the correct. Why? We need to understand this one from the explanation slide. As the question is asking IEEE, quickly adjusting the slide. Okay, so as the question is asking IEEE for Wi-Fi, and you need to find the standard. So you need to know that IEEE 802.11 is a part of the IEEE 802 set of local area network, that is LAN. You all know about it. So it's a technical standards and specifies the set of medium access control, MAC. You also need to know about this. So I have highlighted, underlined these important terms. Then physical layer, PHY, and protocols for implementing wireless local area network, that is WLAN. In computer communication. I'm sure you all know it, and we have provided one during our SLET preparation. We will again provide, but
these are very basic term. I'm sure you already know. If you don't know, I have underlined. You just go through it once more, because this PDF is going to be provided to you. Now, you need to understand that for IEEE in a Wi-Fi, the correct option will be, the standard will be 802.11. You need to remember this, okay? So I have mentioned this in here, 802.11 standard for wireless local area network for Wi-Fi. Then some others are also there, like 802.3, that is the Ethernet wired network. Then 802.15, that is personal area network, for example, Bluetooth. Then 802.2, that is logical link control protocol, a layer that helps to manage the data transfer. It means this particular standard helps you to uh, manage the data transfer. Okay, so these numbers you need to remember, okay, these standards you need to remember. Now question number 8, very basic, very easy question. You all need to know that International Day for Biological Diversity, and you should not confuse with April, it is on May 22. So option number C is the correct one for this one. So you already need to know, you already know that biological diversity, International Day for Biological Diversity or World Biological Diversity Day, that is 22 May. Okay, observed on 22 May. I have uh, I have not added any explanation for this. You just need to remember this date, and some similar type of days are really important. Uh, Also, this question comes from the people development and environment topic. Okay. Now question number 9. So in this question, it is asking a certain code language where perfect is written as 73. So the compact word, what will be written in that same code language? So you need to find the correct code for it. So how we can find it? We need to understand this one, that how this word is coded like this. So for that, you need to know the alphabetical order. What alphabet have what position in the alphabets? Okay, for example, A1, B2, C3, something like that. So quickly understand this one from the explanation table. As the question says that the word perfect is represented as 73. How 73? Because the P is positioned at 16 position in the alphabet. E is positioned at 5 position. It means alphabet khonot P position 16, E position 5, R position 18. So jikhini alphabetot janeke ei letters khini bohe, he positioner number khini plus kora goise. Okay, P karone 16, 16, E karone 5 plus 5, R karone 18 plus 18, same way yak plus kora goise, and then they have got the code as 73. Now same way what we need to do, আমি কি কৰিম, আমি এই wordটোৰ কাৰণেও আমি তাৰ alphabetical positioning খিনিক plus কৰি যাম, then we will get the uh, number as the code. Okay, so C আমি গম পাওঁ, C position হৈছে 3 in the alphabet, then O position হৈছে 15, same way M position 13, P 16, A 1, C 3, then T karone 20, and ami gutei position khinik plus korim, and we will get the answer as 71. That's why for this question the answer will be option number 2, 71. Okay, very easy. Last question, and this is also coming from the research aptitude. So question number 10 is asking research misconduct অর্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এক্টিভিটি যিবোৰ ৰিচাৰ্চত হ'ব নালাগে. অ'কে, চ' ৰিচাৰ্চ মিছকণ্ডাক্ট ইনক্লুডছ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং. চ' ইয়াত 1, 2, 3, 4 and 5 কেইটামান টাৰ্ম দিয়া গৈছে. এইকেইটাৰ ভিতৰত আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে যে কোনকেইটা ৰিচাৰ্চৰ মিছকণ্ডাক্ট হয়. অ'কে, চ' ইয়াত অপশ্যনছ আছে. চ' আমি অলৰেডি গম পাওঁ যে ডেটা ফেব্ৰিকেশ্যন এইটো এটা মিছকণ্ডাক্ট হয়. অ'কে, দেন প্লেজাৰিজিম আনাডাৰ মিছকণ্ডাক্ট. কি হয় মই বুজাই দিম, তাৰ আগত কোনকেইটা হয় মই মাৰ্ক কৰি লৈছোঁ. ডেটা ফলচিফিকেশ্যন, এই টাৰ্মটোৱে কৈয়ে আছে, চ' ইট ইজ আনাডাৰ মিছকণ্ডাক্ট. অ'কে,
দেন ডিফাৰেঞ্চেছ অফ অপিনিয়ন, এইটো মিছকণ্ডাক্ট নহয়, বিকজ ৰিচাৰ্চত ডিফাৰেঞ্চেছ অফ অপিনিয়ন হ'ব পাৰে, হ'ব লাগেই আচলতে। বহুত সময়ত আমাৰ ডিফাৰেঞ্চেছ অফ অপিনিয়ন থাকে, তাৰ বাবে আমি ৰিচাৰ্চত তাৰ আৰু চাইণ্টিফিক এভিডেন্স কালেক্ট কৰোঁ, এণ্ড উই ট্ৰাই টু প্ৰুভ ছামথিং। চ' ইট ইজ আ কাৰেক্ট ওৱান। চ' ডি একচুৱেলি এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত নথকাটো আমি চাব লাগিব। চ' ইয়াত ডি আছে, ইট মিনছ এইটো কাৰেক্ট নহয়। ইয়াতো ডি আছে, ইট মিনছ এইটো কাৰেক্ট নহয়। দেন ডেটা ভেলিডেশ্যন, ৰিচাৰ্চত আমি ডেটা ভেলিডেশ্যন কৰিবই লাগিব, বিকজ যদি আমি ৰিচাৰ্চ কৰি আছোঁ এণ্ড ডেটা ভেলিডেট কৰা নাই, তেন্তে সি ৰিচাৰ্চ নহ'ব। ডেটছ ৱাই য'ত ই থাকিব সিও কাৰেক্ট অপশ্যন নহ'ব। ইয়াত ই আছে, চ' ইট ইজ আ ৰং ওৱান। এণ্ড আমি অলৰেডি গম পাইছোঁ যে মিছকণ্ডাক্ট কোনকেইটা হ'ব, ফেব্ৰিকেশ্যন, ফলচিফিকেশ্যন, প্লেজাৰিজিম। চ' বি, A and C. So option 4 is the correct one, and আমি explanation slide পৰা আকৌ এবাৰ বুজি লওঁ। Yeah. So in research, the research misconduct, it's a very sensitive type of sector. So there should not be any misconduct in research. So fabrication কি হয় বুজি ল'ব লাগিব যে making up of data. For example, data fabrication, it means if the researcher is making false data or making up some extra data, that is called fabrication. Okay. Next comes falsification. It means you have the data, but you have manipulated the data to get some desired result. It means tomorrow so data ase, but tumi data khini okkoman manipulate korisa jate tumi eta bisara dhoroner result poa. Okay. So that is called falsification. Next, plagiarism. Plagiarism or commonly আমি plagiarism বুলিও কওঁ। So plagiarism or plagiarism হৈছে বেলেগৰ workক copy কৰি আনা। It means copying other works without giving him proper citation. It means বেলেগৰ কামখিনিক মই নিজৰ বুলি কৈ দিলোঁ and research কৰি গৈ আছোঁ। এই বস্তুটো হৈছে plagiarism, and এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ কেতিয়াও accept কৰা নহয়। Very sensitive sector these are. Next is অপশ্যন ডি আৰু ই আমি অলৰেডি কৈছোঁ, য'ত আছিলে ডিফাৰেঞ্চেছ অফ অপিনিয়ন, যিটো একচুৱেলি মিছকণ্ডাক্টৰ পাৰ্ট নহয়। ৱাই? বিকজ ডিফাৰেঞ্চেছ অফ অপিনিয়ন আৰ নৰ্মেল ইন ৰিচাৰ্চ, চ' ইট ইজ ভেৰি অ'কে। নেক্সট অপশ্যন ইত আছিলে ডেটা ভেলিডেশ্যন। চ' ডেটা ভেলিডেশ্যন ইজ এ লেজিটিমেট ৰিচাৰ্চ এপ্ৰ'চ, চ' ডেটা ভেলিডেশ্যন শুড হেভ টু বি ইন দেয়াৰ। অ'কে, চ' we have got the correct answer as B, A, and C. It means research misconduct বুলি ক'লে তোমালোকে falsification, fabrication, and plagiarism এগিটাক mind কৰিবা। So these are the PYQs from 2025. So these are our questions. So I guess we can move to the question answer session of yours. If you have any doubt, any query regarding anything, you can ask, and I am going to check the chat box. Okay, so PG student. মই PG ষ্টুডেণ্টক এটাই ছাজেষ্ট কৰিম যে যিহেতু হাতত 3 মাহ আছে, বেছি ৰাছ কৰিব নালাগে। ডেইলি তোমালোকে পেপাৰ 1ৰ কাৰণে এটলিষ্ট 30 to 45 মিনিটছ উলিওৱা। আৰু সেইটো কেনেকৈ উলিয়াবা? ফৰ এক্সাম্পল, যদি তোমাৰ অলৰেডি পঢ়িব লগা নাই, তেন্তে ডাইৰেক্ট PYQ এণ্ড MCQ জাম্প ইন কৰিব পাৰা। বাট মই ছাজেষ্ট কৰিম প্ৰথম মাহটোৰ কাৰণে ডেইলি 30 মিনিটছ উলিয়াই ডেইলি যিখিনি চিলেবাছৰ টপিকছ আছে, ফৰ এক্সাম্পল টিচিং এপ্টিটিউড, ৰিচাৰ্চ এপ্টিটিউড, তাৰ যিখিনি বেচিক নোটছ, বেচিক কনচেপ্ট, সেইখিনি পঢ়িব লাগিব ডেইলি 30 মিনিটছ অনলি। ইউ কেন ডু ওৱান মোৰ থিং ডেট PG ক্লাছেছৰ ব্ৰেক টাইমত লাইব্ৰেৰীত বহি লোৱা, দেন পেপাৰ 1ৰ 30 মিনিটছ পঢ়ি যোৱা, অৰ মেবি ঘৰত আহি নৰ্মেলি আমি পেপাৰ 2ত ফ'কাছ কৰোঁ। অ'কে, চ' পেপাৰ 1 ইয়াতো ক্লাছৰ মাজত পঢ়িছা বা ৰাতিপুৱাৰ সময়ত পঢ়িছা, 30 মিনিটছ প্ৰথম মাহৰ কাৰণে ইউ হেভ টু মেনেজ, যেনেকৈ নহওক। অ'কে, বিকজ পেপাৰ 1 মিছ কৰিলে মই অলৰেডি কৈছোঁ এটেম্প বেছিকৈ লাগে, আৰু আমি সেইটো ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰোঁ, আৰু পেপাৰ 1এ এটা ছলিড বেছ বনায়। চ' যিসকল PG ষ্টুডেণ্ট আছে, মই ছাজেষ্ট কৰিম ডেইলি 30 মিনিটছ যেনেকৈ নহওক উলিওৱা, আৰু প্ৰথম 1 মাহত সেই 30 মিনিটছত কনচেপ্ট বিল্ড কৰা, যিখিনি কনচেপ্ট তোমালোকৰ পঢ়িব লগা আছে চিলেবাছখন চাই পেলাই, আৰু তাৰ পিছৰ 60 ডেইজত তোমালোকে PYQ এণ্ড MCQত গুৰুত্ব দিবা। ছেফ স্ক'ৰ। চ' পেপাৰ 1ৰ কাৰণে ছেফ স্ক'ৰ মই ভাবোঁ তোমালোকে 35 to 40 কাৰেক্ট কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব। কাৰেক্ট কুৱেশ্যনৰ এগেইনষ্টত, যিহেতু এটা কুৱেশ্যনৰ এগেইনষ্টত 2 মাৰ্কে থাকে, চ' তোমালোকৰ অলমষ্ট 80 মাৰ্ক ইজ এ গ্ৰেট স্ক'ৰ টু গেট দ্য JRF।
okay, because net hit koribole kiman lagibo hetu kyo kobo nwari, because like criteria thake, category based criterias are also there, but moi definitely kom jodi tumaluke 35 to 40 question correct kori asa, it means tumaluke almost 70 to 80 marks tumaluke acquire kori asa paper 1 or pora. যদি 80 ৰ ওচৰে পাজৰে মাৰ্কস গৈ আছে পেপাৰ 1 ৰ পৰা, তেন্তে তোমালোকে JRF ৰ কাৰণে এটা গুড বেস পেপাৰ 1 ৰ পৰা বনি আছে। আৰু মই সদায় সাজেষ্ট কৰিম 80 marks target kora. It means almost 40 question correct koribole target lua. Okay. Mommy is asking that marks for JRF determine combining both the papers. Okay. So for combining both the papers, and if you want to see the cutoff marks, so you need to know that every year the top 6% will get the JRF, and your cutoff, your paper 2 or and then category based cutoff, like general or ST, SC, OBC, that cutoff is also there. So you need to check the previous year's cutoff, and based on that you need to make a range. But every year that cutoff used to change. But for that, what we suggest that go for almost 40 correct questions for paper 1, and go for almost 75 to 80 correct questions for paper 2. It means if you are making almost 210 marks, if you are hitting that, then you are definitely on the line of JRF. That is a base, whatever you can say. So go for almost 35 to 40 correct question for paper 1, correct question I am saying again, okay, and almost 75 to 80 correct question for paper 2. Then your marks will get doubled and you will get a good score for JRF. Okay, that's our recommendation for every year, because arts student and maths too weak hoy. Yeah, so maths or karone moi jehetu last year or question paper saisu, maths bahut easy ahe, basic maths ahe, tumaluke maths khini actually easily koribo para, but tumalukor time management tu nohoy. Maths very easy, basic, percentage, average, etc. maths ahe, aru ekhini practice korile hoi jabo, jehetu hatot 3 মাহ আছে, বহুত আই এম শিওর বহুত ইজি কে হৈ যাব। বেসিক এভারেজ, বেসিক পার্সেন্টেজৰ ম্যাথছ বা বেসিক যিখিনি simple interest, compound interest, basic খিনি শিকিলে তোমালোকৰ maths খিনিও easy হৈ যাব। yes, তোমালোকৰ mathsৰ লগতে time টো খাই আছে DI টেবুলে, because তোমালোকে DI টেবুলখন দেখি কাফি নাৰ্ভাস কৰা, and তাত বহুত সময় দি দিয়া, বা তোমালোকে যদি কুইকলি কৰা DI টেবুলৰ পৰাও 5 ৰ ভিতৰত 5 মাৰ্কস ডাইৰেক্টলি আহিব, and maths বহুত কম আহে, হাৰ্ডলি 2টা বা 3টা আহে, and বাকি reasoning and other aptitudes cover কৰে। so I will suggest basic, average, basic percentage, basic time and work, basic like the basic maths যিখিনি একেবাৰে প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ হয়, সেইখিনি এবাৰ এই লাষ্ট আই মিন এই 60 days ভিতৰত যদি তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি লোৱা, you will get well versed with this maths, because I have seen the previous year question papers. Okay, next is বেছি weightage কৰ পৰা থাকে। okay, see syllabusত অলৰেডি কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকটো সেকশনৰ পৰা 5টা কোৱেশ্চন আহিব, সো আমি ইগনোৰ কতো কৰিব নোৱাৰো। বাট ইয়েস, বেছি ওয়েটেজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে টিচিং এপ্টিটিউড, ৰিসাৰ্চ এপ্টিটিউড, পিপল ডেভেলপমেন্ট এণ্ড এনভাইৰনমেন্ট, and this mathematical reasoning part. Okay, so these are the most important one, because baki khinit ami olop chance lobo paru, maybe কিছুমান আমাৰ কাৰণে ইজি হৈ যায় বহুত সময়ত, বাট এই সেগমেন্টটো অলপ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট, বেছি ওয়েটেজ থকা ৰিসাৰ্চ, টিচিং, হায়াৰ এডুকেশন, এনভাইৰনমেন্ট, and this mathematical and reasoning aptitude. And again পেছেজৰ যেটো সেগমেন্ট আছে, যেটোক আমি কম্প্ৰিহেনশন বুলি কওঁ, হেতুটো আৰু ইজি, বিকজ অলৰেডি পেছেজত কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ্স খিনি লুকাই থাকে, আমি জাস্ট অলপ টাইম ল'ব লাগে, টাইম ৰাখিব লাগে নিজৰ হাতত, এণ্ড দেন পেছেজটো পঢ়িব লাগে, এণ্ড আনসাৰ্স খিনি মাৰ্ক কৰিব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে যিহেতু আমি স্ক্ৰীনত পঢ়িম, পেছেজটো বেলেগ এখন স্ক্ৰীনত যাব, কুৱেশ্যনছ খিনি বেলেগ এখন স্ক্ৰীনত আহিব, তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, প্ৰথমে কুৱেশ্যন খিনি পঢ়িম, তাৰ কি ৱৰ্ডছ খিনি আমি যিহেতু আমাক ৰাফ পেপাৰ দিয়া যাব, আমি জলদি জলদি ৰাফ পেপাৰত লিখি ল'ম, এণ্ড দেন আমি পেছেজটো ৰিড কৰিম, এণ্ড আনসাৰ্স খিনি মাৰ্ক কৰি ৰাফ পেপাৰখনতে লিখি বা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটো মাৰ্ক কৰিব পৰা যাব।